Assalamualaikum. Good morning, everyone. Today we are going to learn class 5 social science subject lesson number 1. Okay, my dear students, let's what is talking in this chapter about. Here, the name of this chapter is globes and maps. Okay, so I think all of you already heard about the globes and maps, but konai hanada globe haiba map haiba si loi maming di tara mani ado khangam ba mi su yawe khangam da su yawe but ado kadara akoi hasi globes amasung map ki matang tam do bani na yeng asi ko globe kari haiba no maps kari haiba no and what they help us. Okay, now let's see. The earth is shaped like a ball. We already know that the shape of the earth is like a ball, okay, and which has been flattened at the top and bottom. Haibadi akoi ki earth se akoi na leiba earth se ki dawreba ball dawna dawreba example when haibada ball dawna dawre aduga magi makok thangba saruk khai na tom thangba saruk ka khaidagi maning thangba saruk makha thangba saruk se sin flat oil ko. The shape is called geode. Adugi hariba adugu ba shape mawong matau art ki nasagi ball dawna tawriba makok thangba saruk amasu makha thangba saruk ta flat oriba adugu ba shape sigi art ki shape sibu kari haina khangnaiba geode haina khangnai ko. The art is made up of land and water. Akoi ki art se gi dore kari na semeba ising amasung kangpan na sembana ba akoi hojik leiba akoi na leiba mafam si plain area ni dana ko si kangpan area ni aduga akoi na mayam khangi ising na haibadi akoi leiba sea ocean na leidana si mayam si ku kari dore water area ka ore aduga kari dore si ku land area and water area na se misil laga kari dore akoi ki art se ko. We are able to locate a place or study about the different features of the earth with the help of globe and map. Aduba akoi na ngasi sigi mafam sida leire akoi na leiba mafam akoi ki yum akoi ki kai da leire ka dore we akoi na akoi ki art sigi akoi bo da leiba mo ma to kari kara leifam se amta haibadi loina khangba ngam ba deba haira mayam si khangba ngam ba study taw na bagi da makta ne ba akoi na kari season na globes and map aduni ko akoi na ngasi tam da chapter se. Now let's see what is globe. Globe haiba matam da ka dore na khoi khangam gani sibu kari kawe globe kawe ko akoi ya art se sida leiba globe sigi mo matam ni ko sida blue color uri base kaino sida water area ngakta ne ko. The globe help us to study the earth as it is. Art si karino magi mo mato karino kramain to we haiba si study to na bagi da makta kanan help tawre globe ne help tawre base globes ne help tawre ko. It is an accurate representation of the earth. All the continents and oceans are shown in the correct proportion. So, akoi na samna hairabada yangosi akoi ki art haina khalo sida sibu kari tore globe ne ko globe sina kari phajana akoi ki art si karam mo ma tawde lei kari karai wa da karam mo fam deishing lei karam mo fam da kang phan lei haibado globe na tai aduna haibadi sida haire moi na ko akoi na kari kumba art si ki matang study tawgi haibata re di kana help tore globe ne help tore ko chume ko se mana proper mafam chap chana ta e ko globe na kadai mafam de land area or and karam mafam da water area or haibata. The earth spin on its axis. It is tilted at angle of 23 degree. The globe is also tilted just like the earth, and we can spin the globe just as the earth spin on its axis. The two ends of the axis are called poles. The point at the top is called North Pole and the point at the bottom is called the South Pole. Okay, here. Look everyone. Akoi na si art ne haina khalo ko haibadi globe se art ki mawong matau chap chana semla iba ko na bani ko aduna ka dawra ko art ki matang da study taw na ba akoi ki ke dawra sida yang globe na lai ba mawong si magi spin taw ba fam si ke dawra 6 degree si kya hoga 23 degree da ma art ki spin taw ga lai si ko magi axis point cha duga last magi bottom side ki ke nose ne ke dawra si magi top amasung bottom ki ke nose bo magi axis point cha ko na kari haina khamne ba poles poles haina khamne ko pole da ani ni lai jose north pole haiba ma south pole haiba
karamana north pole no karamana south pole no haibado yengsi ko. Here, this point, this the topmost point, it is called north pole. North pole and this one, the bottom point is called south pole. Okay. I hope everyone. Okay, now let's see the parallel and meridian. Akoi globe khangi ko je. Globe khanga matung na ko na hojik tam dusi ke neba parallel and meridian. Globe te kari hare globe sa koi na earth ki mo matong ne hare earth si kari ne same water and land area na same hare ko. Globe da koi de magi ke no exist point exist ke no 23 degree de chal hare ko. Aduga pole ani leire poles leire my poles to khai ma thang buduna north pole aduga south thang da leire buduna bottom side buduna kari hare south pole. Okay, now see parallel and meridian. To locate place on the surface of the globe, we need reference points. So a series of lines have been drawn from north pole to south and east to west. North to south and east to west. These two set of lines forming a grid help us to locate a place accurately. Ako sila habi tiyan kasi ko wall map daw. This is the wall map ni. Sila uri ba line si uri dala ko ano kasi in the class 4 does no previous class niya ako ni para tadi ato sila smile na horizontal line naman ka vertical line da horizontal line is the numbers of line niya uri ko. Sige horizontal vertical line, horizontal line, sige level of the parallel and meridian hana hadirsi ko. Sige line sing the pili sige ligina ha kuma tamda akoi na art sida laiba mafam je direct ko ne chapchana akoi da khangbang ngamna bagi da makta ne bas pirami si globe da su yawi ko globe da globe ki matang ta mabani na globe ta harage sida yawi ba line smaina chingi ba vertical and horizontal line ni chingi da na somna adi numbers of line yawi da na si mayam si bu kari na akoina kari da makta pirami no haiba matamda akoina mafam mama art sida laiba mafam mama direct accurate oina maram chan khangbang ngamna bagi da makta ne ko yandare ko. Now parallel of latitude, a series of horizontal lines going from east to west and drawn from north pole to south pole equidistant from each other. These lines are called parallels of latitude. Here I have already told you in the previous class also that parallel of latitude. These lines are called parallel of latitude. Okay, that line goes from west to east. These lines are called parallel of latitude. These are equidistant. How do you see line? Say, exactly midway between north pole and south pole, it is the largest circle of the longest parallel. This is called equator. Adumana chamana na kayo rin masay. Sige line si matak tasu sakit matak tasu magi line lagi parallel of latitude area makatasu area tu sige chamana ba north pole dagi su chamana ba mafam area south pole dagi su smaina kakala pada chamana ba mafam da maya de lagi ba parallel of latitude tu bukari hana khangai ba equator magi degree se 0 degree ni pa. Okay, the equator divide the earth into two equal halves. Equator sina ne ba koi ki earth se akoi ki art se chap mana ba mong the hemisphere ani the khaido halves ani the khaido is equator na ne si me de chi khoi me de chi liba ore ko si me de chi liba line si bu kari hena khang ne ba equator the chap mana na akoi ki art se part ani thona khaido ba makha south thang basar sina southern hemisphere aduga north thang basar sina northern hemisphere aduga me de liba patu kari kore line du na equator, that is at 0 degree. Okay, now let's see. The part of the earth above the equator are called the northern hemisphere, and the part below it is called the southern hemisphere. The equator is marked 0 degree. Have record. The number increase as it goes toward either the south pole or the north pole. The north pole is written as 90 degree, and the south pole is written as 90 degree south. All the other latitudes are marked from 0 degree to 90 degree north and south. 90 degrees south. Okay, here you can find here are the 5 important latitude. Akoi nga saikari hari equator da 0 degree area adugi matungina equator da northern hemisphere da hangat kiba matamda magi degree se adum hengala chakkiba da quite last point the 90 degree da laitune ba sigi north pole se umpham da kya oidine ba 90 degree aduga makha da kumthara ko matamda equator da ki makha da makha kumthara ko matamda south pole se matamda 90 degree oidine ko.
Okay, here are the 5 important parallels of latitude. Nasagi sida laiba singsi parallels of latitude ni line saliba se adu akoina maruina 5 importance maruiba manga kankhangalaga laiba kino se latitude chikani no yengasi ko the Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, and Antarctic Circle. Arctic Circle se kari wale magi degree 66.5 degree north thang basarukta. Magi degree kya wajine ba 66 degree half kana thanga north thang basarukta ka. And Tropic of Cancer na 23 degree half wajine aduso north thang basarukta. North thang basarukta is equator da ki north thang basarukta ni ka. Equator na 0 degree da le. Tropic of Capricorn 23 degree half south thang basarukta le gene habidi makha thang darakda. Aduga Antarctic Circle na kaya da le gene 66 half degree south. Equator ki makha smaina pata usmaina sida le ko si art ne hai khalo here equator 0 degree mas that atai mathang le makha ta mas makha le ko. Okay, now let's see about the okay here we parallel of latitude si matang da lore ko isam la pa haram ge parallel of latitude hai badi akoina equator da ki mathak thang basaruk amasung makha thang basaruk ta chaliba line sing sibu parallel of latitude hai na khang le ko adu equator da 0 degree lai ni adu ki mathak matak magi degree handala matung da north pole yorpa hai na thak thong thang basaruk yorpa da 90 degree hoigini and equator ki makha kundarpa pai ma aroi bisaruk ta south pole da gari hoigini 90 degree hoigini sibu 90 degree n and 90 degrees s hai na khang ni ko. Okay, now meridian or longitude. Akoina mathangda tamdiju ke na meridian and meridian haina sukhangna badu longitude haina sukhangna badu ko I already explained this about this on previous class also, I mean in class 4. Okay, the line that run from north pole to south pole are called meridian or longitude. Here this line, that line run from north to south pole. North pole to south pole, that is mine chain line sing sibuna kari haina khangna reba meridians or longitude hai na khame ba. They are semicircle. Ma se ke lore semicircle hoi gini ba. Maram di akoina kano hare parallel of latitude to di magi line jama ga ka su na ba phang di maram di magi distance equidistance oi na chat pani na. But magi semicircle akoina kano hare atu na sai gi 23 degree da spin da ha ba na tra. Aduna maram wa ga ke lore sai gi longitude ke lore ba. The semicircle or they interact the latitude at right angle magi the north pole south pole the right angle so that is minor chapasi magi live longitude since north pole the south pole interact with all meridians are of the same length meridian length The prime meridian is number 0 degree longitude. It is also called the Greenwich meridian. Akoina kelore ngasagi prime meridian like longitude to ko prime meridian like latitude ta ko equator adu minus 0 degree like adu minus kelone longitude to so or ye arctic circle na bazan ta ngasagi latitude 0 degree se equator like adu minus ngasagi amoka koina longitude to ke dobane prime meridian oi haina sidal maya de lei ne ma degree kya wajine ba 0 degree. Okay, hasagi akoi in line hai da ko longitude ki line sin north pole da ki south pole da chale hai bani na kelore ma smile ni ma chatani ya si maya sida lei ne ba hai ro fang si kadai power ba chak le ha ba ma gi ma fang se ko na UK gi Royal Observatory kari hai na kana Greenwich adu gi maram adu na maram wara ma se Greenwich meridian hai su kham nei ko. Okay, now let's see the next is meridian are marked 1 to 180 degree to the east and 1 to 180 degree to the west of the prime meridian. 180 degree east and 180 degree west are one and the same meridian. The international deadline lies on this meridian. And then after that, the prime meridian is the from 180 degree from Masai latitude to this mathak to makha ka chatpani dana adanga right ke left ko ne ba chatoi sida 180 degree from the lakani from the 180 degree lakani aduga magi apuna globe ta di ubo phangani adugo map ta di ubo phangara hadi kima ka reba magi degree dos maina la ka function ba last thing the same degree amada deba pulu doisi question number from
अदुगी हाइरिबा मखोय अनि 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट लागा पुनसलिबा मफम दुबु करि हैना खंगनेबा इंटरनेशनल डेडलाइन The greatest distance between meridian is at equator. The distance decrease as view move toward the poles. Equator dana फायदे की मागी लाभना बगी chance है फायदे की चावने हेंगने बादु का मागी chance सुम हंधर का बतना कमाई हंधर का है poles से लाइव मातु इना सुम हंधर का ने examples सीधा मागी distance है दुकी माती north pole का South Pole kasi distance lapi dana. Ado bos main ato ko matang lapo matamiti. Equator dala iba kenosiga. Tinapala ko i-arsi wrong way dali na. Ilore magi distances North Pole da South Pole da lapo matamda. Ado kenosi handra kaniyo. Agi ye ko po same meridian na tinatawag diba. Ado taso. The meridian and parallel from a network of line on the globe which help us to locate a place. For example, if you have to find out exactly where Chennai is located on the map, you will say 13 degree north and 80 degree east. In an order, the point at which they meet will be the location of the Chennai. Ako na kari hara globe ta yeng ba matamda ko si Chennai hai ba mapam example na logo matamda ko to pa mema state sing di logo hai but ako na Chennai ni example lo re ko me book si the pyramid ko example si Chennai hai na Chennai ke location si sab ke yeng ge hai ba thi ge hai ba ta re ko na kari sat ke ne ba map ta chang ga 13 degree north hang ba gi sab te mang sai na hai re na degree ma degree ma bi ke ne hai na da bi se piso le te piso at the period the 13 degree north hang sa te salaga east hang sa east hang sa te ga da sat ne ba 80 degree da du hai ro hang da ko ni ma matam da ma gi area ka phang bang ma ne location do phang bang ba ni ba Chennai ko adu mai na ato pa state hai di Mumbai wai gera ato pa Delhi wai gera whatever adu mai am da ko na ma gi degree du di matung ina hai fe di nga ga adu dia ko ka mai na Delhi ga le Mumbai ga le hai ba do thi ro yeng me bi ba hin da na ko thi ro yeng bo gi ma ta degree du khang ga ke do ra akoi na Mahon the direction center taraga the area dwala dum akoi ubo phangani ba khangani ba ko so this is here we finish about the globe akoi na kari hai globe se art shape ne ball art shape ball se ta no adu gi mo ma to yi ma ga ni ko ma ta ro ga na ko na globe system e mo ko na globe system e is ko since that ko na with the help of globe we can easily understand and we can easily learn about the shape of the art okay aduna akoi ki dawra akoi ngasi akoi na leiba mafam sidagi akoi ki country akoi ki continent sing atopa state sing kadai leiba na haidu wakhal na di imagine tawraga udriba khangriba ngakta ne adubo kai dawra akoi na map yenga natraga globe yenga kadai waida karamba mafam lei location du check tawraga adumana yengba yana bagi damakta ne asina akoi na tamiba topic say globe and maps ko now let's see about the map akoi globe ki matang na khange ko ado I think that everyone will understand about the topics. Now let's see about the map. How do I map? Map hai si kino. Globe ti khange oris da lai map hai ba kari no. Map ki charak pa ma dia previous class ta tam grabani pa. Naya do muka yeng asi. A globe is not easy to use. A normal portable globe will be too small to show the details of the place. In order to show these details, we draw map. A map is a representation of the whole or part of the art on the flat surface. Akoi si danga sing kari hai globe si da akoi loi na ubo phange khange hai ba tar so akoi globe si pura ga chatpa akoi na mafam ma chani nge na traga mafam ma thi ge ha ma tam da akoi globe si pura ga chatpa hai akoi convenient oi de kedora hai da ma si pura chatpa da ngai ta ba pot am oi na ta ge no to bane de yam na pick pa akoi big ta ha pe ya ba so mai na pu ge ha so pick pa globe ta de akoi details si phajana khang ba ngam moi aduna maram moi ra ga kedora map hai ba se map sina ta na ba ma la ai map si ni akoi map si da di akoi na pick pa ma pa ma area khang ki or so the whole part of the art si ye thok pe ai ko flat surface ma di ye thoi me na ai ba di map is the representations of the whole part of the art or art on a flat surface upon a surface ama da flat or surface ama da koi na art ki represent taw ko ne ba ko maps advantage of map ki kana ba kai na yeng se masa ko globe so chama ne globe ta so se roina globe ta chama na art ki latitude equator everything akoi phang ba ngame adu mai na sorry map ta so phang ba ngame adu mo ko ani ki khena ba ka ri no kana ne na ka ne kram mai ta ba na ba ko yeng ko
Now let's see the advantage of map. Map we can have map of continent, countries, states, cities, colonies, or even street can be drawn. अखोइना ngasa high grade globe city puba chatpa khotpa degi magi keno do basu yade du apik pa goina khudong chana bagi apik puraga na uba phangoi hana adudi map tadi ke do ya ra country ma ki map ki haibe ai si world map sorry world map ke ai country continent ma khaki haibdi asia ki ogira europe ki ogira australia aduma na ma khaki map ye pe ai state ama ki ye pe ai countries ama ki city ama ki pe ai na colony haibdi even dangi yum do adu bo ai noi ki school se city ko map ti pasana mafam sika ki small parts in the loina yekthok pe ai adu na hena ko khang banga mi na understand do banga mi na map are convenient to carry around map sidi kai no koina example in haibada sigi sigum bak piece of paper da koina map bi gi ba map to ai chapter go fang sidi ma convenient oi jer thapa ga pura su yare globe sidi ko kamai na puni ko sini hena convenient oi map na we can fall it thupsan mayare thupsa laga pura ga in yodori ba mafam ai chapter ba mafam na traga gi darkar oi ba mafam to gi na mak ta hang go gam na ha gi yeng bi ai da we can make them in the form of the book. A book of map is called an atlas. Akoina map se book amo oina form ta weba ba di mafam ni macha sing state cities colony admani to countries admani ga puna world gi map oina map ngak te yaw ba du ba book ama lei ba ko book tu ko kari hai ma ming thole atlas hai thang nei ba ko si book si da koi si oi di book hai ba si dis mai na book ra koi paper ai jaga le ba ko ma dus mai na page number du kan ga lo ni study da go yare na that is why we can make a book of map book of map akoi na mai na kana ba gi da makta book amoi na same map ki adu ko kari hai na khang na re atlas. There are many kind of map. Okay, here sigi hari ba point mari bi re hoji ke dawre map sina hena advantage hadi globe tagi oi na mata ugra mai na hai ba da akoi na mafam kudi ma ki map bi thok pi are paper ma da ye aga pu ba chat pa akoi da convenient oi re amasu book oi na le re book tu book hai na khang hai atlas hai na khang hai ko adu di advantages of map khang ko. Now let's see map di makhal kya le na hai si si ko map hai si makhal le ko. There are many kind of map makhan ama lai gre no ki class higher class um lak gi matu ina du yawa kane now no ki class de gi dore the two main kind of map yin from map ki kind ani marwoi na si yawa ko what are they physical and political map kari haba physical map haba ma political map haba and physical map hada ma political map hada ma lai na koi na tam de se hoje city class city wala di here the physical map and the political map. Now let's see what is physical map and what is political map. Here number 1 physical map ko ini yang sih kok physical map show the nature features of the earth, the location name of mountain, hills, river, valley, plain, plateau and desert etc. अकोइन physical map तो तम तो इसे करी nature ना feature और मबा art ले रहा मबा nature लगी माहौल दगी ले रहा मबा पर location करी है नि mountain गुम्बा को mountain खांगे को अच्छी ना चोबो दो hills गुम्बा rivers valley गुम्बा plain plateau and desert हाई गुम्बा याम से nature लगी माहौल दगी ले रहा मबा पर ना किन्हें सिगुम बगी मरम द study तो रिबा map अदो वो करी है ना खांगे रिबा physical map द करी बतले physical map का कोई ओली से करी नेबा the natural features of the art ki natural features makai kanada wo fangane ko na physical map wo fangane. Here you can see in the page number 285 here the physical map of India. Here are the physical map of India. Sida pire ko magi content ha kanoda ha leire color si ki matumina karamba color na kari oi no ha ba sida pire ko ado ko hoji khanga mata matangi topic ta khanga kini karamba color da kari oi hali no ha basi ko nami ngati. Okay, now political map. Physical map to dikhangin kari hare natural features magai ulle hare political map na kari ulle ba yenga si ko. A political map shows man-made features such as political boundaries of country with state capital, cities, highway, road and railway. This map also show other important places. Akoina uba fangye to dia koi man-made new bana same ba
bridge kumba adigi highway country boundaries laiba mayam railway roadway haiba mayam example ko si mayam si kana miwi bina simba ngakta ni dana haiba adugumba man made features iba map aduguna kari hai khangna reba political map adu khena ba khange ko physical map na natural features utpa political map na man made features okay map can provide informations about other things map na kai dore haiba man made amasung kanoza natural features ऐसी खतना तबा अतोप information के ऐसो मेर न ताक पंगम में बा करी किरने ऐसे such as agriculture की मातांगा rainfall की मातांगा rainfall pattern की मातांगा industry की मातांगा or any other important features अतोप कोई की features हम ले ही दना को सिगुम बा मातांग जिसे मेर न ताक पंगम में बा for which we need to show information in this picture. These are special map for roadways, railways, climate, vegetation, communications, and so on. Hi, basic je to antong na map ek pe ai ko roadway ki map ek pe ai railway ki map ek pe ai climate ki vegetation communication ki ato pa gi ma se map ek pe ai basi book ta khana diya aur ko ato pa se map lai. Now let's see the features of map. Just as we speak and read a language, map have a language of their own. Ngasi aina na pwede explain tawriba topic amagi matang data aga aina ngangi basi na pwede taraga gyan tari dana ai di language na maram moiraga noi khangi dana sumaina map ama akhone select la ram map se so khang jo bi na kram aina na si map si khang jo je adu ma gi map di language ama lai je dane ba adu language so hana study taw bata raga di akhone si khang jo na akhone like education give you the hekonga matamda alphabet a b c tami number 1 2 3 tami ko adu kari maram gida adu hana tamaba matung da ngasi nakoina class talk lap ki matung ina yawiba keno se kanino ro yare hadu amri hadu okay like to se khamu haba me pa ge ka to ro khadu Sudah betul nung mai ti ani sa Claro. okay sai ba se pode ba se namu yare adu maina ke dora ko na ngasi ngang ba language ina maram moiraga ko understand tawriba adu maina ke dora map se ka ko yenga ka mi mana map si yenga ka dai kari si colors na kari oi ta you know magi ye the sign symbols na kari ta ni si khang bangam deba adu mayam khang na bagi damakta ako map language na ba lai jeba adu ako study da wada kari ko to read a map we must understand the sign and symbol and color akoina map ama yenge map yenge na taga map matang study da wada ta adi ke dora koi sign symbol and color han khang batai map ta yaw ri sign na kari hai ni colors na kari ta hai sai koi hana study da batai ko say ke dora these are universal si manga sai ki map the fi se ko color se is the blue water area the blue color da wi ba adu green na mind da wi se ke kum sam ta ko na pa me na sang ke ya na te ko si universal or ma ya na ya na ba matu oi do ni na ka sign oi do ni understand now let's see the direction hai ki se lai re ko si ko ke dora north south west east si direction ko ba all map have direction mark on them. This symbol show the direction of the north in all maps. The only example, smile P daga only was smile in thar the possible north ham saru hai ni hai the same ayam na yana la ba le ba map putting map ta ke doni direction P gani magi right ham saru ta map ki right ham saru ka direction le gani ba the area on the top represent north top tham saru si ko kari na khang kane ba north ham saru hai na khana gani the area at the bottom represent or mafa karno sina kari na khana gani south na khana gani the area to the right represent east right hand sarukta represent or is na east hai na khana gani aduga west na kari gani left hand sarukta represent to bane ba si masagi universal oina le ko ne adu akona si study to ba hai si direction si study to bata ra gani akona north thang basarukta lam mama natra location am thi ge ha ta de ko keram area ni engani north thang basarukta en hai na thara ma pham da do chat kan ya si ne bas si ka no apna nga sagi language hai ne this help us to place the relative positions of the various locations now north south east west are the main or cardinal direction akoina north south east west hai pi dasibu main direction na or cardinal direction hai na khang nahi ba the direction between this namely northeast northwest
southeast and southwest are for secondary direction. अदुगा सिगी मरक्ता लैगिबा direction सिदा सु लैगनेबा अखोय सि direction सि तंगदि लोइरोदना सिदा मरक्ता direction लैगनि सिदा northeast हाइना लैगनि southeast हाइना लैगनि southwest सिदा लैरे northeast हाइबा direction southeast हाइबा southwest हाइबा northwest हाइबा सिगी लैगिबा direction सिबो करि हाइना खंगरे secondary मसाइ सिना करिना main direction हाइरे अदुगा सिगी मरि दुना करि हाइना खंगरे secondary direction. Okay, now let's see scale. Map ta kari scale hai na yaw ni ko. Scale se kari no kari matang yaw no scale na kari help to we have to yeng asi ko scale. It is impossible to show the actual size of the earth on a map, so we reduce the size proportionately. For example, the distance from Chennai to Coimbatore is 500 km, but we represent it by a smaller unit, say centimeter. We could say that the scale is 1 centimeter equal to 100 meters, so that the distance shown on the map will be only 5 centimeter. Akoi ke art se duki matik chawe ama sum distance duki matik hani akoi na state amada gi state amada chatpa haiba sima gi distance duki matik sangi na adu puding mak akoi na map na sa adu sang distance utpadi yada ni na scale na help to du ni ba scale na to na help to wi yeng si 500 km lap ma phang se hai ba example ma sir pi Chennai jagi na Coimbatore ko Coimbatore Chennai ne Coimbatore ko lap se 500 km ne hai pi de ko sida adu ko akoi na scale na map ta ko scale sina kali represent oiba kilometer amaga 1 cm represent oiba ya ta le ko kilometer amaga 1 cm represent oiba ha di pixel ha le ba maram di map ta channa nai di namak ta adu etade si masa ni chunna le ba ko ne kilometer amana 1 cm se represent oiba ha si map adu etade masa ki 5 km sa ma phang du kya ho ulani 5 cm. Okay, the scale of map is always shown at the bottom of the map. Then we can see the scale of the map. Map putting up the scale se bottom tham no samta koina uba phangane ba here you can hear sida koina ye ko man scale ma pi the scale ji ubra si scale ko sai kari hai kare 1 cm kilometer ama se kari ki mana gane ba 1 cm ka mana gane ba adu di 500 km sang pham se kya wani 5 cm ka mana gane 10 or gana 1000 sang pham to kya wani 10 adu maina magi kino du gi matumi na pira ani ko adu na scale gi map ama gi makha thang ba saru patam thang ba saru ta da adu kano uba phangane ba scale ko. Yeah, okay, now let's see the sign and symbol. Atopa mana kari no sign and symbol. Sign yarum gani makal ki sign yarum gani symbol sing yarum gani adu yauri ba sign symbol sing dum kari no hai ba du khang tra di ka maina koi gyan dar roi ba ko adu yenga sikra maina ta ina hedo map have a lot of useful information that cannot be written in word ko ni bia la ba akoi na kari hai map tu na sai kilometer do centimeter do on tri do magi asang ka distance so pe ya da ba gine ba ko adu maina word ina railway hai ni ba roadway hai ni ba airport adu maina sang na iba ki mahutta iba kan da si sang ni maina iba si sang do sigi airport me amal le ram le ma fa ma da location ma da gi hadi ma gi area da na ke roadway me amal le ram le adu me am da iba ki mahutta ke dore ke akoi na sign oi na symbol da ma oi na pi da khang hal la le ba map na khang hal le je ke na symbol ma piram di le ba adu symbol sing ju universal oi du ni ko ma di exam be ya ba na te ko di yeng asi ko the information might include things such as road information or bridge information or river tourist attractions place of worship or and so on to pa me like pa you know adugi so sign and symbol are used to give this information hai ba ko ne piram ter sign symbol do ko ne map study to raga phajana khang ki banga sai scale khang ri ba da maina map ki language ni ko direction khang ri ba da minus sign and symbol si khang ba da ga de ko ne ta u ma tam da masai gi sima bon si area ne ha to khang ma ni ba le ba a symbol is a pictures on the map that represents something in the real world. For example, a city is marked with a small circle, a road with parallel line, and so on. Hyper this symbol, hyper se kari na hyper matamda. Ako ina map to hai uba matamda symbol do uraga like the mapam se kari na hyper kya tanga ne hyper na ako na roadway ko masin line me gamba. Smaina roadway ne iba ki mahota line jin ma yor madi roadway ne hai khang juga the small city mani si mapam se hai do khang hai ta di ko na circle ma cha mas ne gam
सिबो के सिने बसा कनो मागी साइन एंड सिंबल से कोई खंग बगम तो सिको अदो सिदा खरा लेगा खना साइन सिंबल खरा लेगा कोई उबदे त खंग नि को यंग तो here are some common with the sign symbol खरा लेगे कई किनो capital of a country ama ki capital ni have khang ge hai ta ri ke dore map ta sigi star marks yor maneba sigi star marks yor ma mohon matam da ko ne ta khang ga mani kino osi ma mun sidi country du ki capital ni have now airport ta si emo airplane lega me cities the circle ye roadway das mane line ye ko adu railway de mo rail tali ta na ye chura large towns mane ye kani waterways de le ko si kha suna te to ko ma yare du si na common way ko si ente ko ma ta na si ye ko page number 280 ekdam mo ye mo du ka na study da or si ko ma ta na ye na ko to pa da so me bi ba kan si symbol si uradi si hai ko sing si ma kam sing si na ya ta okay now let's see color ai nga sai so high grade map the color me am yawi brown color ho be yawi dekya green yawi blue color yawi kari di no si ma tu pi je akoi ne pa me ne ta samjat be ya ba nate ko kana na kari hai ni na do color du ki ma tu ki na ma gi ma fam ta in ye nga si ko different color are used to show various physical features on a map physical map ta yawi ba color sing tu na ato makhal sing ki tongan ba physical features sing ko libne ko blue color na kan hai ra ko se yawi ko blue se ya ma ta mo ya ma da blue ko re the blue ga ta na re blue se na sai ki kari na ma ta na ko na art se blue land and water na same in hai ko blue color na kari identify ta re ga water bodies ising gi saruk se kana na le ba blue na light blue is used to show shallow water and dark blue is used to show deeper water adugo blue si da musta makhal khara ani song na khai thoi khara light oi ba color le dana color khara wa thok ba blue do light blue si na kari ut ne bai ising je yam na thien di hai ba khang ne adu ira na koi na chamudra ga su yeng mudra ga su color do ba da gyan tar ne dana ising si khara yam na thien ba lu ba fam na te hai ba khang ne ba khara light oi ba blue si na adugo yam na blue da musan ba du na kari ha na pro deeper oi ba blue da na kari ha na khang ising si aru ba ising ne ha ba khang go ngam ne ko green for plain or flatlands green uli sigi green uli da sing sina kari ne ta eba mafam do plain oi mafam di flatland ne ha na ta eba yellow for desert yellow le mafam si kari ha desert eba okay brown and shadow brown for mountain and hills brown uriba deki brown so hyper wa topa du ba ya wa topa uriba brown sing si puna kari ne ha na ta hills and mountain violet and white for snow covered peak have the chingi maton thang sar peak sing do snow na lu cover to salaga lei ba fam ma lei dina adu ku ma fam ni haina khangi tar ge di white na traga violet na chu song ga ne ba so I think you have understand about the color in the map okay now let's see key is the last one there is a key or legend which explain the color sign and symbol used on the map the key usually show each of the symbol used on the map along with written descriptions of the meaning of each symbol similarly the set of color tell us the depth of the water bodies or the height of the hills or mountain akoi key have ma key piram gane ba map ki kano da key si loi ma piram gane ba key pi si kari matang ni na explain do ne ba ko key da yenga ga uri ba machu je matak ta machu ma ma yaure du kari no si machu ji kari color kari ma fam oi no ha ba khang de key de iram mane ba key de color do na ai de green color na kari hai ha sai si high grade na color ki matung ni na de sign ki matung ni na high grade symbol pi di ba mayam do key de thom ba tar ge di map tu da yaw ki matung ni na ma koi iram gani key da adu da da ko irai lai na uba phang ani gani si da yaw ro phang si na kari no ha da koi line na khang ba ma that is why key is also very much important okay here finish about the globes and maps I hope everyone I nakoi loina gyan taram ban hai na khalle ko ado gyan ta da yaur ga su kena do ya da sida ma le re si nang haram ke ko comparison ma le bo ko map ka globe ka ki comparison am le ado kai lo mo hoye ni ki comparison to kene ngasi globe ta ke hai number 1 true representations of the art especially its globe sina achumba representations of the art ne art ki achumba masakta ai se kana no globe ne globe ki mo mata usini ko khoi art se
Let's say press 8. It is not possible to make a specific correct map of a curved surface. Akoina map sidana muka chap chan haiba ngamdre ko maram ni madi flat oiba pone concern ba curve tawba haidi globe tadi ka side round oiga arc ki niom de lai sina kitang khena ba de ko mabani ki comparison sa aduga kai hare globe ta number 2 inconvenient to use globe sina muka sizina ba de inconvenient oiba aduga map na kari hare number 2 that it can be folded or roll and is easily portable map ti ke tawra akoina thuk pa ai na roll tawshalaga tasalaga pu roll tawshalaga pu ba ai aduga akoida convenient oidena pu ba khot pa mai taw the portable pi khan manga me now number 3 map can show mainly political or physical features. Adugo ke dawra map jadi amuka ka political features aniga physical features mai exchange upanga map. But ke dawra map tadi ngasi number sorry globe ta ba globe so mainly globe to lisi ka dine ba globe so mainly political or physical feature. Maru oina political feature physical feature to ayam bana utle ba map oina ko globe tadi. But map tadi yang asin number 3 the point ahum biri ko eda kari hare provide details of every part of the earth ki part ko ingma details oina pi ba map tadi ko useful while traveling to new place ano mo fam ko na khang driba udriba fam amada chatpa matangda yang kana haleba map na there are specific map for specific purpose map ki di aduki matik darkar gi matung ina tongan ba mai akoina pami mo matau ding makki map nei so this is the comparison of the map and globe see ko map ka globe ko gi comparison se you have see by heart okay we have finished today's session and here aduga na khoi question answer exercise putting ma whatsapp ki through da gi adum phangba gamgani but I want to say something that you have to do as a homework the match the following fill in the blank if you understand the chapters then if you understand the lesson you can easily solve this match the following and fill in the blank.